last week we went over HemoHIM. I know like my time was still tight, but I found a great video to share. When I explain about HemoHIM, we usually go over what this name stands for. And we say, hemo for like a hemoglobin, and H for hematogenesis, and I for immune and for modulation. And sometimes you might hear from a people saying, you know what? I have a person who has a low hemoglobin. Is it going to help? What is our answer? Oh, yeah, definitely. It will help. But I haven't heard any testimony, right? Any testimonial related to that issue. Anybody who have a low hemoglobin. But I found this one. She is also MC for Success Academy in Korea. So you'll find like, wow, she look gorgeous. So if you are watching Korea Success Academy, you probably recognize her. And her story, it's perfect to explain that HemoHIM can help to improve, right? Like boost up the hemoglobin level. Okay, so let me show you the video. 저에게 가장 소중한 제품은 애터미 시그니처 제품 중에 하나인 해모임입니다. 해모임 먹고 저희 엄마가 완전히 건강을 되찾으신 거예요. 근데 저희 엄마가 원래 그 재생불량성 빈혈이라는 질환을 앓고 계셨고 그게 난치성 질환이라고 아예 이렇게 코드가 있더라고요. 이제 대학병원 가서 굉장히 오랜 시간 치료를 받으셨는데 난치성이잖아요. 그래서 회복이 안 됐어요. 헤모글로빈 수치가 낮은 상태에서 계속 그냥 생활을 하셨었는데 좀 어지럽고 그냥 힘들다 이 정도가 아니라 일상생활을 좀 못 하시더라고요. 항상 쭈그리고 앉아서 고개를 푹 숙이고 모든 일을 하셨어요. 머리 감는 거, 샤워, 서서 못해요. 고개를 이렇게 들지 못하시고 대중교통을 타면 손잡이를 잡고 고개를 꼭 숙이고 계셔야 돼요. 고개가 들으면 어지럽대요. 자주 쓰러지시는 분들은 그 느낌을 아나 봐요. 나 쓰러질 것 같다. 그러면 항상 전화 와서 엄마 어딘데 나 지금 쓰러질 것 같다. 이러면 제가 막 가면은 누워 계세요. 그러면은 119 신고하거나 이렇게 모시고 오거나 그 예전에 병원에 갔을 때 의사 선생님이 이대로 쓰러져서 못 깨어나면 그냥 그대로 돌아가시는 거라고 다른 방법은 없어요. 근데 수치는 안 올라오고 그래서 교회 집사님이 해모임이라는 게 있는데 먹어봐라 이래서 드셨대요. 근데 저희 엄마도 이제 오랫동안 그런 거를 케어를 하고 있었으니까 뭐 좋다라고 하는 건 되게 많이 드셨어요. 먹기 전에 저희 엄마가 애터미 사무실에 한번 갔었대요. 가가지고 이거를 왜 먹어야 되는지를 들어봤는데 조혈, 두 번째는 연금. 딱 그 두 단어 때문에 엄마가 미친 듯이 해모임을 드시고 정말 실제로 건강이 좋아져서 이제 애터미 사업까지 진행을 하신 케이스예요. 정말 내가 피가 형성이 된다면 나 이거 먹고 살겠다 이런 생각을 하시면서 미친 듯이 먹었는데 실제로 한 6개월에서 1년을 드셨더니 그 헤모글로빈 수치가 11에서 12로 확 올라오신 거예요. 원래는 거의 절반 수준이었거든요. 의사 선생님도 뭐 드셨냐고 해모임 말씀드렸더니 검색하시고 계속 꾸준히 드시라고. 그리고 이제 되게 웃긴 건 대중교통은 손잡이 안 잡으면은 이렇게 쓰러지셨는데 구르마를 끌고 지하철을 타고 1시간 넘는 거리를 막 다니시면서 애터미가 아니라 이제 해모임을 막 전달하시는 거죠. 근데 우리 엄마가 뭐 이 빨간 색깔 약을 먹고 좋아졌다. 미쳤다. 거기까지가 기억이고 나중에 애터미 정보 들었을 때도 돈 못 벌어도 엄마 우리 이미 성공했다. 왜냐면 엄마가 괜찮아졌잖아. 이러면서 해모임한테 너무 고마워. 생각보다 진짜 해모임 인기가 많아요. 예전에는 해모임의 주 고객층이 한 50대 이상이라고 스스로 생각을 했는데 20, 30대 분들도 진짜 많이 해모임을 드시고 그리고 20대도 야근하고 진짜 피곤하게 지내는 친구들이 되게 많아요. 파트너 사장님 중에 94년생 애기 엄마가 있어요. 20대 애기를 낳고 그 젊음을 믿고 산후조리를 잘 안 하는 거예요. 애기 나면 그 이제 생리가 다시 이렇게 주기가 돌아와야 되는데 한 몇 년을 안 하더래요. 그리고 되게 불규칙적으로. 순환이 안 되니까 온몸이 붓고 여러 가지로 장기도 다 안 좋아지고 막 이랬던 친구가 개인적인 경험이지만 생리 주기가 정말 규칙적으로 돼요. 출산하고 나서 그렇게 여러 가지 좀 이렇게 막혀 있었던 부분들을 확실하게 순환을 시켜주는 것 같아요. 해모임이 왜 면역의 균형을 맞춰준다 그러잖아요. 근데 여자들도 그거 먹으면 전체적인 밸런스 좀 맞아지는 것 같고 그렇게 산후조리 특별히 잘 회복 안 되신 분들 젊은 엄마들은 무조건 So she actually shared two different stories. So when we listen to her story, there is a story about her mother own story. She had an incurable disease where she cannot really even perform. Can you imagine? You cannot even take a shower standing it up. Because personally, yes, knock on wood, but I've been always been healthy. I didn't have any like
critical illnesses. So I cannot really imagine the life she went through. Yeah, like every time she sit down, like she cannot even sit down like this. Even when she's going a public bus, she really need to hold the handles, but she cannot raise up. She need to look it down. So I think she's been living the life for many years. She's been probably tried many different things, but HemoHIM worked. And see, some of the people say, some doctors will not ask you, will ask you to stop taking HemoHIM, which means they're not researching about it. Because her mother's doctor actually researched about HemoHIM, and what did he say? You should continue taking HemoHIM. So if the doctors does have an open mindset, they will research and they can easily find a lot of beneficial information on HemoHIM. So like what happened to her now? Her mother also doing it anatomy. That's how this daughter, the MC for Our Success Academy, she got involved in anatomy. So both mother and the daughter doing it anatomy. And you heard a story. After taking HemoHIM, what happened to her mother? Not only her hemoglobin level went up, she can also go walk for hours with the carrier to share HemoHIM. So I think when we hear those stories, we really get goosebumps. HemoHIM, it's not just a like ordinary health supplement product. It can really change the life of a person. Mother who could not really do anything, but now she's going everywhere without any health issues, busy sharing anatomy, that also lead her to create an income. Right. And another story, I think I kind of love the next story that one of her member who born 1994. That's the year I came to Canada. So that she's very young. So she had a baby in the early 20s, but somehow after she gave birth, probably she didn't get a right way to treat her body. I mean, she didn't have a great time to recover from giving birth. She didn't have a regular menstrual cycle didn't come back. So what happened? According to a story, all her things inside also damaged. So that's why she will get swollen up, all of that. But after taking HemoHIM, she's also living another life. So this is amazing supplement for women. When you start talking to the ladies, some of the ladies will mention that, you know what, my menstrual, it's not regular. I even met a lady, she's in her 30s. She said she only having a period twice a year. Doctor said there is no issue with her, but she's only having a period twice a year. But once she started taking HemoHIM, from the third month, she noticed that her her menstrual cycle becoming every month, and that also help her to get pregnant too. So HemoHIM, it's not just a flagship of Atomy product. HemoHIM, it can be a life-saving for the consumers out there, right? So that's why we really need to share the benefit of a HemoHIM to the people who never heard of information, or even people who say no to HemoHIM. Let them understand what this product all about.